Hello everyone. In the previous session, we discussed about wavefront, its types and types of sources. In today's session, we discuss Huygens principle, geometrical construction of plane wavefront and geometrical construction of spherical wavefront. We know, according to Huygens, light is emitted in the form of waves, and for the propagation of waves, luminiferous ether medium is necessary. Means the particles of that medium vibrate and wave propagates through that medium. If we know position and nature of wavefront at any time, and we want to know position and nature of new wavefront after time t, then we should consider the Huygens principle. So first of all, the statement of Huygens principle. Every point on wavefront acts as secondary source of light, sending out secondary waves in all possible directions. The tangential surface to all these secondary waves represent new wavefront at any later instant but in forward direction only. The backward moving wavefront does not exist. So what is meant by this? Suppose we have a point source at the center of a ball. Now waves emitted by that source and we get spherical wavefront. Okay. Now every point on that wavefront will act as secondary source of light and sends secondary waves in all possible directions. Okay. Now this envelope or tangential surface to all that secondary waves will represent new wavefront आफ्टर टाईम टी. आता याचा अर्थ काय बघा, जर आपल्याकडे पॉईंट सोर्स असेल आणि तो सोर्स जर बॉलच्या सेंटरला असेल तर वेव्स ज्या इमिट केलेल्या आहेत सोर्सनं त्या बाजूच्या मीडियममध्ये त्या प्रॉपगेट होणार आणि मग काही वेळानंतर आपल्याला एक स्फेरिकल वेवफ्रंट मिळणार, म्हणजेच त्या बॉलचा स्फेरिकल सरफेस. थोडक्यात काय तर ते सगळे पॉईंट्स असतात मीडियमचे की जे एकाच फेजमध्ये असतात. ठीक आहे. मग आता या वेवफ्रंटवरचा प्रत्येक पॉईंट हा सेकंडरी सोर्स म्हणजे स्वतःच सोर्स आहे असा वागायला लागतो आणि त्यामुळं प्रत्येक पॉईंट हा सेकंडरी वेव्ज इमिट करतो. ठीक आहे. म्हणजे आता या ठिकाणी या झाल्या बघा सेकंडरी वेव्ज. ठीक आहे. मग आपल्याला इथं असे सर्कल्स मिळत जातील. मग या ज्या सेकंडरी वेव्ज आहेत या सगळ्या सेकंडरी वेव्सना जर आपण एखादा सगळ्यांना टँजन्शियल सरफेस काढला, म्हणजेच आपण त्याला इन्व्हेलप असं जर म्हटलं तर तो इन्व्हेलप हा एक नवीन आपल्याला वेवफ्रंट देतो की जो हा टी वेळानंतरचा असेल. म्हणजे टी वेळानंतर नवीन वेवफ्रंट कसा असेल, किती अंतरावर असेल हे सांगण्यासाठी आपल्याला हायजिन्स प्रिन्सिपलचा उपयोग होतो. आता या ठिकाणी ज्या वेव्ज सेकंडरी वेव्ज आहेत त्या फॉरवर्ड डायरेक्शनला म्हणजे पुढं पुढं जात राहतात. मागच्या बाजूला ज्या इथं दिसत आहेत सेमी सर्कल तुम्हाला आतल्या बाजूला यांना एक्झिस्टन्स नाही. ठीक आहे. हे झालं हायजिन्स प्रिन्सिपल. आता आपण बघूया जॉमेट्रिकल कन्स्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट ऑर progression of plane wavefront in the medium. Okay. Suppose we have a plane wavefront PQ which travels in a direction left to right. Every point on this wavefront now will act as secondary source of light and sends out secondary waves. We have considered here 3 points A, B, C on this wavefront. We want to know position and nature of wavefront after time interval T. If suppose the secondary waves have velocity c in that medium, then each wave will cover distance equal to ct. So we take radius ct in our compass needle and A, B, C as centers. We draw here semicircles because here it is two-dimensional figure. Okay, ct is the radius. And now draw a tangential surface to all these semicircles. So P dash Q dash is the tangential surface which represent new wavefront after the time t.
ठीक आहे. आता या ठिकाणी आपले 2 डायमेन्शनल फिगर असल्यामुळं आपण सेमी सर्कल्स घेतलेले आहेत. जर 3 डायमेन्शनल फिगर असेल तर आपल्याला इथं हेमिस्फिअर म्हणावं लागेल. आता या ठिकाणी आपण या बाजूला सेमी सर्कल्स दाखवलेले नाहीत. कारण का, तर बॅकवर्ड मूव्हिंग वेव्हफ्रंट डज नॉट एक्झिस्ट. सो P dash Q dash is the new wavefront after time interval t, and it is also a plane wavefront. Okay, so this is about the construction of plane wavefront. So the progression of spherical wavefront in the medium. Suppose here we have a point source S. Due to that we get a spherical wavefront PQ. Every point on this wavefront now act as secondary source of light. So here we have considered only 3 points A, B, C. Now they act as secondary source and sends out secondary waves in all possible directions. So we want to know position and nature of the wavefront after the time equal to t. So taking the distance ct. Why the distance ct? Because in that medium c is the velocity of light and the time interval is t. So the distance covered by each wave is ct. So taking radius equal to ct in our compass needle and A, B, C as the centers, we draw here semicircles. These semicircles are now nothing but secondary waves. If we draw tangential surface or envelope to all these secondary waves, then it will represent new wavefront. So P dash Q dash is the new wavefront after the time t, which is also the spherical in nature. So here backward circles, semicircles not shown, only forward semicircles are shown, means light propagates only in forward direction and not in backward direction. So this is about the today's session. We finished in the today's session Huygens principle, geometrical construction of plane wavefront and geometrical construction of spherical wavefront. Thank you.